President William Ruto has stuck to his guns on the controversial plan to deduct workers' salary. Kwani sasa utaki hawa watu wapateko kasi, please. To fund the construction of affordable housing, urging Member of Parliament to pass the Finance Bill 2023 in its current form, even as public servants on Monday morning held demonstrations in Nairobi city centre over what they termed as overtaxation. They assembled at the University of Nairobi Councillors Court as they marched to the National Assembly buildings. Some of the members carried manila papers which had messages for President William Ruto. The public servants were drawn from the Kenya National Union of Teachers, the Kenya University Staff Union, Universities Academic Staff Union, the Kenya Medical Practitioners and Dentists Union, and Kenya Union of Domestic Hotels, Educational Institution Hospitals, and Allied Workers, among others. On Sunday, Busia Senator Okia Omtata vowed to challenge it in court. There are issues in that Katiba where even the Supreme Court has pronounced itself that need to be honored. We have things in that Katiba kama hii housing levy. Ilikuwa kwa ile nyingine na mimi nilienda kotini kaichapa mpaka ikarudi kwa voluntary. Sasa mnataka tena nirudi kotini. People are coming here to say that everything is okay and what have you. Then next week we shall be fighting in court and it's bad for friends to fight. Omtata, ni vizuri vile ulienda kotini. Na najua utaenda kotini tena. Mimi nimeleta 35,000 jobs hapa. Hiyo kotini imekuletea kazi ngapi kwa watu wa Busia jamani? If you have any issues with the finance bill or the budget policy statement, go to the floor of the Senate and reflect the will, the voice of the people of Busia. Dr. Ruto urged Kenyans to rally behind the proposed 3% levy. Na ile kazi mimi nafanya ni kupangia watu hawa ajira. Saying opposition leaders campaigning against it were earning up to 1 million Kenyan shilling a month in pensions. Nimesema hawa wenye wako na payslip watoe kitu kidogo tupange hata wewe ukue na payslip. Alafu unakubali anakuja hapa anakudanganya kwa sababu yeye hataki kutoa kwa payslip, anataka wewe uendelee kuhangaika barabarani. Speaking in Busia County during an interdenominational prayer service, Dr. Ruto claimed that opposition leaders fear that the levy, if passed, would affect their monthly pensions. Ni lazima tuwe na mpango. Nisaidieni jameni, mumuongeleshe huyu jamaa apunguze mambo ya kotini. Hata agenipeleka kotini si mbaya. Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party luminaries Raila Odinga and Kalonzo Musyoka are leading the onslaught against the bill. Ushuru mkitaka tulewane. Unataka kutoza mtu ushuru ili ujenge yeye nyumba. Ulize yule mbana anataka nyumba. Akubali yeye atatoa. Na yule mbana ana nyumba anatoa ya nini? Hii mambo ya kujenga manyumba ni vizuri lakini kuna wengine tayari wako na manyumba. Mr. Omtata claimed that the housing levy violates several provisions of the constitution and warned that he would file a petition in court to challenge the bill. Let people not fool you here. Let people not deceive you. Kama hii housing levy ilikuwa kwa ile nyingine na mimi nilienda kotini kaichapa mpaka ikarudi kwa voluntary. Sasa mnataka tena nirudi kotini? Bwana Omtata, wewe sasa unataka kunipeleka kotini. Na ile kazi mimi nafanya ni kupangia watu hawa ajira. Na finance bill inafuruga katiba kwa vipengele kama 6. Na mimi nakuomba waheshimu katiba wazitoe kwa sababu asipozitoa tunaenda kukabiliana kotini. But Dr. Ruto defended the bill, saying its implementation will boost the economy and create jobs. He urged the people of Busia to plead with their senator not to take the matter to court. He said 42 of the 47 counties had already provided land on which the houses will be built. Kwani sasa utaki hawa watu wapateko kazi ambayo itapatia vijana wetu ajira. Hatuwezi kufanya guesswork. Hatuwezi kuimba mambo ambayo haina mpango. We must have a plan, it must be deliberate and it must be practical. Kama nyinyi mnatusaidia kulipa mshahara ya mwalimu, ya daktari, ya MCA, ya mjumbe, ya rais, tukitoa 3% ya pesa yetu ndio hata nyinyi mkue na kazi, iko makosa?
Mr. Mutata on Sunday claimed that the housing levy violates several provisions of the Constitution and warned that he would file a petition in court to challenge the bill. Mr. Mutata said he had read the proposals in the bill and noted that some were good for the country while others were bad. Kama hii housing levy ilikuwa kwa ile nyingine, na mimi ndio nilienda kotini nikaichapa mpaka ikarudi kwa voluntary. Sasa mnataka tena nirudi kotini? Wana rais, tafadhali turahisishe, tunataka kuunga mkono. Mimi na kuunga mkono, nataka utawale kila nchi ya Kenya, because if you succeed, and I always pray for you when I wake up in the morning, among the intercessions I make, I pray for you as the president of Kenya to succeed, because if you succeed, Kenya is better off for everybody. But Your Excellency, if you fail, we all fail. So I pray for you, I pray for the Pope, and I pray for religious leaders in my intercessions. So please, I plead with you. I've already prepared a petition to go to court. But when I heard you are coming to Busia, I did not file it last week. I held on. I pray that we look at this bill. If we can avoid having to go and fight in court, we avoid. But if people are coming here to say that everything is okay and what have you, then next week we shall be fighting in court, and it's bad for friends to fight. His post Cabinet Secretary Ababu Namamba advised the senator not to challenge the bill in the court. You don't need the courtroom no more. You need the floor of the Senate of the Republic of Kenya. We identified county priorities, and we came up with a county blueprint. Now we are rolling out that blueprint. Several legislators who attended the prayer service say they will vote in favor of the bill. Hii ushuru tunaambiwa tulipe. Wale ambao halipi ushuru, let us be patriotic. Tukubali kulipa ushuru. Na wale ambao watalipa ushuru ni wale watu wako na mshahara kama sisi wadosi. Ndio tunalipa hii pesa. So that we can have enough money tujenge hizi manyumba. Kwa hivyo wakati rais anatuambia mambo ya housing, mambo mingi, tutafinyika, tutatapika, tutatokwa na damu, tutaenda mpaka dieta na ICU, lakini mtoto akitoka itakuwa raha tupu. Busia Governor Paul Otuoma ODM, who hosted the event, said his administration was working with the national government. Your Excellency, we are going to support you. Hii maneno mingi cannot grow us, cannot get rid of our problems. And there is no enmity. We must reason together as Kenyans. It is a democratic system we accepted, and we must just respect it. His counterpart in Bungoma, Mr. Ken Lusaka, took the opposition to task over the secession threats. Nimekuwa nakuja kwa gari nikasoma vitu zingine, naona ni ndoto za mchana ati Kenya iwe mbili. Tafadhali, let us not go that route as leaders. Let us remain united. We are talking about integration, not disintegration ya Kenya kuwa na vitu zingine. Kwa hivyo hayo mazungumzo tuachane nayo. Last week, Azimio leaders warned that they will start collecting signatures and petition the United Nations to divide Kenya into two unless Dr. Ruto apologized for comments made by his deputy, Mr. Rigathi Gachagua. Kuna wenye kampuni, wale wako na shares mingi, kuna wale wako na chache, kuna wale hawana. As many Kenyans now grapple with the tough economic times, with many having expectations in mind that the whole looming scenario of the Finance Bill 2023 will be settled, the ball now lies on the members of Parliament to ensure that the Finance Bill 2023 it is all inclusive. Tukiangalia na hii mambo ya finance bill, naona ni kama anataka kutuumiza zaidi, kwa sababu tuna vikapo vingi katika nchi. Angalia kikapo cha NSSF, NHIF, sote tuna mobilize pesa na kwa hakika tuoni chenye pesa zinatusaidia. Sasa ndipo tunaona ya kwamba hata hii yenye anajaribu kutulasimishia haitatufaa. Tuliambiwa serikali ya bottom up itasaidia vijana, itasaidia bodaboda, itasaidia hasola yote. Sasa haitusaidii, ni kutukamua, tunakamuliwa. Hata wakikata walimu pesa kama payslip ya wajenge manyumba, sisi tunaona ni kama hiyo ni mzigo mkubwa, kwa sababu ukiangalia maneno kama kukata hao walimu pesa,
Walimu pia huwa wanapata pesa inaingia kwa mifuko, ndio sisi tukifanya hiyo kazi ndio sisi tuweke kama vijana tuweke pesa kwa mifuko. Kama hiyo 3% wakati watu wenye wako na pay slip, mimi na support. Wacheni wakati hao watuletee hapa, watengeneze manyumba hapa ili vijana wapate kazi ya mchengo. Nyumba yenye anachenga hii inaenda kusaidia pota hiyo nyumba kweli. Pota ataishi kwa hiyo nyumba. Mtu wa kioski ataishi kwa hiyo nyumba. Mama mboka ataishi kwa hiyo nyumba kweli. Tafadhali mheshimiwa. Kumbe ulikuwa unatuchezea. Reporting for Maisha Prime, Maisha Television, I'm William Juma.